Yeah. My mom is Vietnamese and she has never been to Germany or tried German food before. And that's why before my trip home this time, I packed my trolley full with ingredients to make 5 traditional German food for her. And in this video, we're going to make it, let her rate it, and hear her thought whether or not she likes German food. I'm very curious about that. Let's go! This is my mom's first introduction to German food, so obviously I have to go for the very traditional one. That's why I'm going to make a Schnitzel now. And not just a normal Schnitzel with like some fries, because I think she ate some fries already. We're gonna make Schnitzel with Knödel, because it is definitely way more exhausting for her. I found this piece of pork in the fridge. I guess we can use it as well. Make a small slice. So first of all, we have to find something super heavy like a hammer to beat the meat. I couldn't come up with anything. I don't know what is equivalent to a beef hammer over here. We are going to use this. Season it with some salt. Actually, I feel like the process of making schnitzel is very similar to how us Vietnamese making deep fried shrimp. Like we soak shrimp into flour, then egg, and then some breadcrumbs too. Then we deep fry them. This is Knödel. It is wrapped in a paper bag, and inside is just oat bread. And we're going to put it into the water, boil it, and we have a very weird bowl of oat bread to eat. I am never a fan of that, but maybe my mom like it. I mean, it definitely sounds super interesting to her. I got some ready to serve Schnitzel sauce on the supermarket. So let's make it. My favorite Schnitzel side dish is those mushrooms that you stir fry them and dip them into the Schnitzel sauce. But we don't have mushroom over here. We have to be flexible. And there's also traditional Schnitzel without mushroom. So I don't think I'm doing it very wrong here. Cái món này là cái món ăn giống cái món tôm chiên xù nhà mình các mẹ. Tôm chiên xù. Nhưng mà đây là thịt chiên xù. Chiên xù của Đức bột không trời. Cực kỳ nổi tiếng. Cầm con dao cẩn thận cả đứt tay. Đây nha, mẹ phải ăn một miếng thịt này. Xong rồi mẹ ăn một miếng, cái miếng này là cái miếng bánh mì cũ của họ. Xong rồi mẹ thích thì mẹ bỏ một tí chanh vô. Ngon. Thật á? Ngon. Ngon nữa. Ngon thật á? Hay điều cho khán giả xem. Vừa vặn nè. Để cho tí chanh nữa này. Ngon mà. Ê. Đi. Cái này ngon hơn. Được không? Được mà. Đấy. Nhạc kia cái mùi ngon chứ. Ngon mà. Để cho mấy điểm? Trên 10. Thôi cho 10 chấm. Thật luôn. Nói chung là ăn thì là đủ chất rồi. Con nói mẹ, đây là cái như kiểu là phở, là cái món nổi tiếng Việt Nam á, thì đây là cái món phở của Đức đây. Của Đức ăn chứ hả? Ăn nữa thôi. Ngon. Được, 10 điểm. She said 10 out of 10. Dampfnudel is actually one of my favorite German desserts. Every time I go to a German restaurant, I have to order it. That's why I really want my family to try it out, and maybe they would like it as much as I do. Okay, first we need flour. The recipe said 250 grams. I do not have a scale here at home in my parents' house. So let's do the math. This one is 500 gram flour. Half of it is probably 250. So let's do it. Next, we need yeast. This is a pack of 7 grams. Half of it is 3.5 grams. Next, they ask for 125 milliliter of water. I do not have a measurement here. So here how I'm gonna do it. This is a half a liter bottle of water. So 1/4 of it is 125. I think my math is like flawless. And 1 large egg. 20 grams sugar and salt.
I am a bit concerned, but seems like the butter is very important. And they said they use melted butter, which means it's liquid and it looks like oil. Why don't we just use oil instead? I have vegetable oil here. I'm just gonna put it in. God, I'm worried. Now I really miss my kitchen in Germany, where I have literally every machine possible for cooking. Over here I have nothing. I have to knead this by myself too. You know what? I don't have a machine, but I do have some needs that I could give order to. Bi giúp gì? Nhồi cái này được không em? Nhà gì bao việc rồi phải đi quay clip nữa. She's doing good. Let's go. Rồi, ok, thế thôi em ơi. It's been 10 minutes and she's doing very good. I think you can stop now. Thank you very much. We have this mixture that doesn't stick on my hand anymore. Now we have to cover it and leave it rise for around an hour. See you in an hour. This is so far, it's basically how we make bun in Vietnam. It's just that at this step in Vietnam, we would just flatten it and put a bunch of meat in here. And then we will steam it. For German, at this stage, we're going to, what is it called? Fry steam it, I guess. So that we have a crusty, salty part down there. Thank you. So for the next step, we have to dry steam it, and we actually need butter. I'm just gonna replace it with oil again, but we do need milk this time, and I agree with them. So what I'm going to do is that I'm going to use my precious whipping cream that I bought from Germany, and I plan to use it for other dish, but I'm just gonna use it a little bit for this dish, just so that it's being more authentic. But just for you to know, if we're out of this, there is no way we can get any of this in 50 kilometers radius around here. It's super rare. Let's start with put some oil in there. Water. I really hope I didn't put too much liquid here because I don't have any measurement. I just do it as I feel like. So I'm putting in some sugar and some salt. There has to be salt. I really like it when it's salty. Now we are cooking it. I hope I read the recipe correctly, but I'm going to put them in now. I think I add too much water, but now it's too late to back down, so let's go. It's working. We did it. Now that we are back to the right path, let's talk about the sauce to eat with the Dampfnudel. You can either choose vanilla sauce or potato soup. I would go for vanilla sauce because it is more authentic. I bought this from Germany. All of them are from Germany. Mix this in with 40 grams of sugar with half a milliliter milk. You know, I am very smart. Since I don't have milk, but I do have this whipping cream. It's basically just milk, but it's very concentrated anyway. I just mix them with water. And I hopefully that it turned out to be normal milk. Otherwise, I have no clue what to do. We are entering a very critical stage with the Dampfnudel. There's not much water anymore. And it's gonna turn crispy anytime soon or it's gonna burn. So you have to smell, you have to pay attention to it. At the same time, do not open it because you have to let it rise happily in there. I think I made a mistake by multitasking right now. I'm taking care of the vanilla sauce and I'm taking the Dampfnudel at the same time. I hope I don't mess both of these tasks up. All of the water is now out of the pan and it's just the oil left, and it's actually frying it at the moment. It's sizzling. This is science, you guys. Moment of truth. I think I did pretty good. It's really crunchy right now.
She didn't even ask what is this. She just go straight to the knife and start cutting it. Mẹ chấm, mẹ ăn trước đi. Mẹ phải chấm với cái sốt này này. Ngon. Thật không? Ngon thật không? Hay ngon giả vờ? Ngon thật chứ. Tôi cay đồng ý. Ngon mà. Nhưng mà ăn có giống vị bánh bao không? Sốt mà. Phải chấm đẫm vô. Đúng rồi, không có vị bánh bao mấy. Nhưng mà vẫn đỡ vẫn sốt. Được mấy điểm mẹ? 8 điểm. 8 điểm. Thật ra không phải 10 điểm. Không vị bánh bao mấy. She doesn't like it because there's no meat bun flavor. There's no bánh bao flavor in there. I have my niece over here as well. I'm just gonna let her try a little bit to see what she... Đây, ăn thử đi Bi. Cả cái miếng giò này nhá. Chấm vào nhá. Anh phải chấm vào cái này cơ. Không ngon thì em có chơi. Ngon. She doesn't like it. Ăn không thì ngon, và ăn chấm thì không ngon. Thế á? Nhiều cái luôn. Ngon béo. Okay, first time, very success. Do we have jelly in Vietnam? Yes. Is it the same as the jelly you find in Germany? No. The texture, the taste, completely different. That's why I'm curious to see how my mom reacts to German jelly. This is Götterspeise. It's green and it has a herby flavor. I have never smelled this taste in my life until I moved to Germany. It is German boyfriend favorite flavor for everything. First of all, you need half a liter of water. Then, according to German standard, a lot of sugar. But my family doesn't eat much sugar, so I would just put a little bit there so that it's a little bit sweet. Let's bring it to a boil now. Honestly, it's a little bit too sweet now, but I cannot go back. Now that I'm here, my mom asked if I can help her to cook some soup as well. So I'm multitasking, doing two things at the same time. Hopefully I will not mess it up. So the water is boiling. Now we're going to put the whole bag inside, mix it up, and we're almost done. Let's go. We have to leave it outside for, I guess, until it cool down, and then we're gonna put it into the fridge. Properly, it's gonna take around half a day until it's become jelly, but we have enough time. It's been 24 hours and it is completely solid now. We can let her try this now. Oh. Đây là thạch Đức. Và cái vị thạch của cái lá này ấy là cái vị rất nổi tiếng của bên Đức, như kiểu vị chim nhà mình, kiểu vị dứa nhà mình em ạ. Dứa nếp. Kiểu dứa, tức là rất nổi tiếng, là nhà ai cũng thích. Người ta dùng để uống này, người ta dùng để ăn này. Người chị cũng được. Mà thạch là phổ biến nhất, mẹ ăn thử mẹ thích không? Nhưng mà hơi chua, đã ăn một tí có chừng đau bụng. Không chua lắm, ăn. Mà ngon không? Ngon không? Ngon. Không chua đâu. Mẹ thích cái vị đó. Chua mà vị thơm. Ngon, thơm ngon như lá dưa nếp thật đấy. Chấm được mấy điểm? Không biết mấy điểm đâu. 9 điểm. 9 điểm. chấm nhẹ tay kinh khủng. Giám khảo thế được. Giám khảo chấm dễ tính ghê. Không ngon phải khen chứ. Điều thật. When people mention German food outside of Germany, I'm pretty sure many think of sausages. Like, rightfully so, Germany is very famous for their vast majority of sausages. And I think the most famous sausage dish has to be Currywurst. And I do love it, and it tastes pretty good. Since I cannot transport the authentic bratwurst from Germany, I bought this one in Vietnam instead. The name of it is Germany and Vietnamese sausages. So I think it's halfway authentic already. And it have a good shape. I think it's gonna work. I hope so. So my niece just informed me that if I don't cut it before I put it in here, it's gonna explode. A bit too late to let me know. So while we're waiting for the sausages, let's make the sauce now. I bought this from the supermarket, and I'm pretty sure the sauce is just tomato sauce mixed with some curry and sugar and fried onion.
pretty sure, but don't want to risk it. So I bought the ready-to-made one already. Đây là xúc xích xong rồi nó trộn với sốt cà ri với cà chua ở bên Đức. Là cái món rất nổi tiếng với bên Đức, rất nổi tiếng với xúc xích, người ta hay ăn cái này. Ăn thử đi mẹ. Xem được mấy điểm? Xúc xích thì ăn ngon rồi. Có thích cái sốt nữa không thấy cay mấy. Không thích à? Không, bên Đức người ta không ăn cay mẹ ơi, người ta không ăn cay được. Đây là hắn đỏ đỏ gì là vì hay là cà chua chứ không phải là ớt. Được. Được không? Ngon. Mà ra là hơi có mùi khen khét. Mùi khen khét á? Chắc là do con nấu không được. Chắc là do con hơi khen khét. Con để hơi cháy tí. Nhưng mà cái vị sốt thì mẹ thấy sao? Sốt ngon. Sốt ngon nhỉ? Sốt cà ri mẹ thích ăn à? Thường cà ri mẹ hay nấu về Úc. Con ghét ăn cà ri lắm. Không thích. Mùi nó hơi hăng hăng. Tóm được mấy điểm? Chắc dưới 8 điểm. Cho 9 điểm đi. Thật á? Nhiều hơn một cái bánh hôm sáng nay á. Cái đi xúc xích nó đã ngon sẵn rồi. Bây giờ thêm cái sốt này, cái sốt cà chua này với lại cà ri này cũng ngon mà. Ok. My mom has never eaten Western noodle, the one that made from wheat, like those Italian one. So I thought of bringing a very traditional German noodle to her. It is called Spätzle, and basically you can make it at home by making a piece of dough with this special wheat, and then you cut it into a smaller chunk. I cannot do that, so I bought already the one that is dry like this. You can eat this kind of noodle with many things, but I want to go for a very traditional one. That's why I went for a Sauerbraten. Basically, it's like a roast beef, but it's pretty sour. Obviously, it tastes better if you do it by yourself, but practicality, I bought the canned one already. I think I just need to warm this up quickly, and they already have some sauce inside, so we're all good here. Đây nhá, ăn đồ Đức phải uống bia Đức. Con mua cho mẹ một chai bia Đức đây. Mẹ đã uống bia bao giờ chưa? Uống rồi nhưng mà không được uống bia Đức. Bia Úc cũng uống một ít rồi. Nghe nói là bia Đức ngon lắm. Uống vừa không say. Uống bia Đức. Thôi uống ít thôi, uống nhiều nữa. Uống một tí là không say nha, uống một tí không say. Đấy. Gì? Đây là rau cải đỏ của Đức. Đây là thịt bò chua. Còn đây là mì, như kiểu mì nhà mình á, mẹ miến nhà mình á. Mì giống như mì tôm mà. Như kiểu mì tôm nhà mình. Ăn thử món này trước. Mẹ ăn phải trộn với cái sốt này này. Con thử cái đi, rau cải. Rau cải như vậy, không thích, chắc không thích đâu. Không thích thật. Không thích rau, vị rau. Thơm không ngon như rau cải của mình. Đây muối rồi mà. Ăn thử thịt bò rồi, mình phải ăn trộn với nhau đi. Không mùi gì cả. Thật á? Thật á? Chua thì phải có thêm vừng này. Rồi có thêm hoa hồi quế chi này. Nó mới thơm được. Bên đó người ta không nấu hoa hồi quế chi mẹ. Mẹ trộn một tí, đây, tí mì vào ăn thử coi. Bỏ xác quá. Có một tí xác. Nấu kỹ quá. Đang mì thì sao? Mì thì bỏ. Không thích luôn à? I mean, I cannot blame her. Like, this one, even when I was in Germany, I wasn't much of a fan because I also didn't like the sour beef so much. But it's super traditional. Mẹ chấm được mấy điểm? Chắc 7 điểm. Trời ơi, chê nhiệt tình chấm 7 điểm, chấm điều. Chắc quá, bỏ rất là nạc. Đúng rồi. Mà bên đó người ta không có mỡ, không ăn mỡ. Đúng rồi, không có mỡ. Ok. Hôm nay mẹ ăn đồ ăn Đức thấy ngon không? Thấy cũng tạm được. Tạm được thôi à? Ngon bằng đồ Việt Nam không? Không ngon bằng đồ Việt Nam. Bây giờ mà cho mẹ ăn đồ ăn Đức 1 năm mẹ ăn được không? Không được. Không được. Ăn đồ Việt Nam quen rồi. Không ăn được. Yeah, okay, but I'm glad I show her how German food tastes like. I mean, not properly the most authentic one since I'm not like German, but I'm glad I have a chance to do it. Lần sau về con mang đồ ăn cho mẹ nữa. Mẹ có muốn đồ ăn Đức không? Thôi. Không mang nữa.
Yep, thank you guys very much for watching. I hope you had fun too, and we'll see you in the next video. Bye bye. Mẹ chào đi mẹ. Bye bye. Thôi, đi mặc.